Hello viewers, welcome to VRR Tutorials. Today's topic is active to passive, another part. So in the previous classes, we learned how we change affirmative sentences into passive. In this class, we learn how negative sentences are changed into passive. సో అఫర్మేటివ్ సెంటెన్సెస్ని మనం యాక్టివ్ నుంచి ప్యాసివ్ చేంజ్ చేయడం నేర్చుకున్నాం ప్రీవియస్ క్లాస్లో. ఇప్పుడు మనం నెగిటివ్ సెంటెన్సెస్ని హౌ వి చేంజ్ దెమ్ ఫ్రమ్ యాక్టివ్ టు ప్యాసివ్. If you find this video is useful, please do like, share and subscribe to our channel. Let's go to the topic. So active to passive. Negative sentences. How negative sentences are changed into passive. So the same active and passive. Let's go from the first tense. Simple. All the simples. Present simple, past simple and future simple. So the first sentence is in present simple. She doesn't make this. ఇక్కడ మనకి సింపుల్ ప్రెజెంట్ టెన్స్ ఎలా యూజ్ చేయాలో తెలుసు, అఫర్మేటివ్ సెంటెన్స్ ఎలా యూజ్ చేయాలో తెలుసు. అఫర్మేటివ్లో డజంట్, డోంట్లు రావు. అఫర్మేటివ్ సెంటెన్స్లో ఓన్లీ సబ్జెక్ట్ V1 ప్లస్ ఆబ్జెక్ట్ వస్తుంది. బట్ ఇన్ నెగిటివ్ సెంటెన్సెస్ we add negative helping verb doesn't or don't or doesn't. So now the first example is she doesn't make this. ఆమె ఇది చెయ్యదు. So let's take object here, this. In passive we place object first. In passive లో మనం object ని first పెడతాం. Same. So this is not made by her. Negative ని ఇలా చేంజ్ చేస్తాం. So she doesn't make this. This is not made by her. That is the first sentence. So the next sentence is they don't practice it. They don't practice it. వాళ్ళు ఇది ప్రాక్టీస్ చేయరు. See, it is changed like it's not practiced by them. It is not practiced by them. They don't practice it. So it is object here. So it is not practiced by them. Third example. She did not prepare this food. So I only gave 2 examples for each tense. అంటే నేను ఈచ్ టెన్స్కి 2 ఎగ్జాంపుల్సే ఇచ్చాను. ఇది సింపుల్ ప్రెజెంట్ టెన్స్. ఫస్ట్ 2 ఎగ్జాంపుల్స్ సింపుల్ ప్రెజెంట్ టెన్స్. సో సెకండ్ 2 ఎగ్జాంపుల్స్ ఆర్ simple past or past simple. See, in the past simple, the negative sentence is she didn't. Didn't equal to did not. She didn't prepare this food. ఆమె food prepare చేయలేదు. Yes. So we change this into passive. This food was not prepared by them. Sorry, she. So when she is there, we use her. She did not prepare this food. This food was not prepared by her. So ikkada don't, doesn't ఉన్నప్పుడు is not or are not present లో వస్తుంది. ఇక్కడ was not, were not.
So she didn't prepare this food. This food was not prepared by her. Next example. They didn't buy this. వాళ్ళు ఇది కొనలేదు. They didn't buy this. So what is this is object here. This was not bought by them. So the same rules. So subject, helping verb, object. In passive same, object takes subject position, helping verb V3, then subject in objective case. Pronoun is in objective case. See, this was not made by them. So the example is, they didn't buy this. This was not bought by them. So simple past we completed. So now let's go to the simple future. So you know that will is the helping verb. If it is a negative, will not. అది నెగిటివ్ అయితే మనకి will not యూజ్ చేస్తాం. దాన్ని మనం షార్ట్ ఫామ్లో won't అని కూడా చెప్పొచ్చు. See for example, won't equal to will not. I won't investigate this case. అంటే ఫ్యూచర్లో చెప్తున్నాం, ఈ కేసుని నేను ఇన్వెస్టిగేట్ చెయ్యను. I won't investigate this case. I won't investigate this case. So passive. This case will not be investigated by me. This case is object, will not be investigated V3 by me. This case will not be investigated by me. So the next example is, she won't solve the problem. She won't solve the problem, or she will not solve the problem. Then when I'm passive, is the problem won't be solved by her or will not be solved by her. See, the problem is object here. Won't be equal to will not be, solved V3 by her. So she won't solve the problem. The problem won't be solved by her. So thank you for watching. This is Pallavi from VRR Tutorials. English and అలాగే హిందీ లాంగ్వేజెస్ కి ఉన్న ఇంపార్టెన్స్ ఏంటి, అండ్ అలాగే ప్రస్తుతంలో మనకి ఇంగ్లీష్ అండ్ అలాగే హిందీ లాంగ్వేజెస్ ఎంత అవసరం అనేది అందరికీ తెలిసిన విషయమే కదండి. సో ఈ హిందీ అండ్ అలాగే ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ నేర్చుకోవడానికి మనం ఎలాంటి వేస్ ఫాలో అవుతున్నామండి ప్రస్తుతంలో? మొదటిది అయితే బుక్స్ పర్చేస్ చేస్తున్నాం, లేదు అనుకుంటే ఇన్స్టిట్యూట్ కి వెళ్ళి నేర్చుకుంటున్నాం. సో ఈ బుక్స్ పర్చేస్ చేసినప్పుడు మనకి ఆ బుక్స్ లోని చాలా లిమిటెడ్ నాలెడ్జే ఉంటుందండి. అండ్ అలాగే లిమిటెడ్ నాలెడ్జే నేర్చుకుందాం అనుకున్నా అది మనం ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నప్పుడు మనకి చాలా డౌట్స్ అనేవి అరైజ్ అవుతాయి. మనకు ఆ డౌట్స్ క్లారిఫై చేయడానికి ఎవరైనా ఉంటున్నారా? లేదు. సో ఇలా డౌట్స్ క్లారిఫై చేయడానికి ఎవరు లేకపోవడం వల్ల మన ప్రాక్టీస్ అనేది మధ్యలోనే ఆగిపోవడంతో మనం ఇన్స్టిట్యూట్ ని చూస్ చేసుకుంటున్నాం. సో ఇన్స్టిట్యూట్ కి వెళ్ళి నేర్చుకోవడం వల్ల మనకు వచ్చే డిసడ్వాంటేజెస్ ఏంటి అంటే, మనకి ఇన్స్టిట్యూట్ అనేది మన రెసిడెన్స్ దగ్గరలో ఉండొచ్చు, లేదంటే దూరంలో ఉండొచ్చు. సో దూరంలో మనకి ఇన్స్టిట్యూట్ కనుక ఉన్నట్లయితే మనకి ట్రావెలింగ్ టైం అనేది చాలా వేస్ట్ అవుతుందండి. ఆల్మోస్ట్ 1 hour మనం ఈ ట్రావెలింగ్ కి స్పెండ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సో ఇలా మనం ట్రావెలింగ్ చేసుకుని వెళ్ళి వచ్చేసరికి మనకి సగం టైం అయిపోతుంది. సో పోనీ మనకి హిందీ అండ్ అలాగే ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజెస్ అనేవి చాలా ఇంపార్టెంట్ కదా, అవసరం కదా, పోలే వెళ్ళొచ్చేద్దాం అనుకుంటాం. సో అలా దూరంకి వెళ్ళి మనం ఆ ఇన్స్టిట్యూట్ లో నేర్చుకుందాం అనుకున్నా అక్కడ మనకి వెల్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ అండ్ అలాగే క్వాలిఫైడ్ ఫ్యాకల్టీ ఉంటుందా? లేదు. ఒకవేళ అలా వెల్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ అండ్ క్వాలిఫైడ్ ఫ్యాకల్టీని కనుక ఆ ఇన్స్టిట్యూట్ కనుక ప్రొవైడ్ చేసినట్లయితే మనకి అలాగే ఫీజెస్ కూడా చాలా ఎక్స్పెన్సివ్ గా ఉంటాయి. అవి మనం బేర్ చేయలేకపోవచ్చు. పోనీ మనం ఇంత అవసరం ఉంది కదా బేర్ చేద్దాంలే అని బేర్ చేసుకున్నా మనకి అక్కడ పర్టికులర్ గా ఒక లిమిటెడ్ టైం అని పెట్టి మనకు ఓన్లీ 1 hour లోనే ఈ క్లాస్ నేర్చుకోవాలి అనేది ఉంటుంది. అండ్ అలాగే ఒక పర్టికులర్ టైం కి మాత్రమే మనం ఆ క్లాస్ కి అటెండ్ అవ్వాల్సి ఉంటుంది. సో మనకి ఎన్ని పనులున్నా పనులన్నీ పక్కన పెట్టి మనం అక్కడికి వెళ్ళినా కూడా ఆ 1 hour లో మనం ఎంత సబ్జెక్ట్ నేర్చుకోగలుగుతామండి? మనతో పాటు ఇంకా చాలా స్టూడెంట్స్ ఉంటారు కదా, ఒక 40 to 50 స్టూడెంట్స్ వరకు మనకు ఒక క్లాస్ లో 1 hour లో ఉంటారు. ఉన్న ఒక్క ఫ్యాకల్టీ 40 to 50 స్టూడెంట్స్ కు వచ్చే డౌట్స్ అన్ని కూడా ఆ 1 hour లో క్లారిఫై చేయడం అనేది ఇంపాసిబుల్. సో మీకు ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నిటికీ కూడా ఒకటే సొల్యూషన్ అండి, అదే VRR ట్యుటోరియల్స్ వాట్సాప్ గ్రూప్. ఈ వాట్సాప్ గ్రూప్ అనేది బోత్ ఇంగ్లీష్ అండ్ అలాగే హిందీ లాంగ్వేజెస్ కూడా అవైలబుల్ గా ఉందండి.
సో మీకు ఈ వాట్సాప్ గ్రూప్ వల్ల వచ్చే అడ్వాంటేజెస్ అండ్ బెనిఫిట్స్ ఏంటి అంటారా? అవేంటో నేను చెప్తానండి. ముందుగా మీకు ఇన్స్టిట్యూట్ కి ఎక్కడికైనా వెళ్ళి నేర్చుకోవాలి అంటే మీకు ఆ ట్రావెలింగ్ టైం ఏదైతే ఉందో అది మీకు వేస్ట్ అయినట్లే కదండి. ఇక్కడ మీకు ఆ ప్రాబ్లం ఉండదు. మీరు ప్రపంచంలో ఎక్కడున్నా సరే మీతో పాటు మీ మొబైల్ ఉంటే మీరు క్లాస్ రూమ్ లో ఉన్నట్లేనండి. అండ్ మీకు ఇక్కడ క్వాలిఫైడ్ అండ్ వెల్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ ఫ్యాకల్టీని ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది. అండ్ అలాగే మీకు వెల్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ అండ్ క్వాలిఫైడ్ ఫ్యాకల్టీని ప్రొవైడ్ చేస్తూ కూడా మీకు చాలా తక్కువ ఫీజే ఛార్జ్ చేయడం జరుగుతుందండి. అంటే ఇక్కడ మీకు టైం అలాగే మనీ సేవ్ అవుతుంది. అలాగే మీకు బెస్ట్ నాలెడ్జ్ అనేది వెల్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ అండ్ క్వాలిఫైడ్ ఫ్యాకల్టీతో జరుగుతుంది. అండ్ మీకు డైలీ ఈ వాట్సాప్ గ్రూప్స్ లోని క్లాసెస్ అనేవి అప్లోడ్ అవుతూ ఉంటాయండి. అండ్ మీకు డే మొత్తం మీద 12 అవర్స్ మీకు ఫ్యాకల్టీ అవైలబుల్ గా ఉంటారు. సో మీరు 12 అవర్స్ కూడా ప్రాక్టీస్ చేసుకుని మీరు ఈ 12 అవర్స్ లో ఎప్పుడైనా కూడా డౌట్స్ అనేవి పోస్ట్ చేయొచ్చు, క్లారిఫై చేయడం జరుగుతుంది. అండ్ ఇక్కడ మీకు ఇంకో అడ్వాంటేజ్ ఏంటి అన్నట్లయితే మీకొకరికే వచ్చే డౌట్స్ కాకుండా మీతో పాటు ఆ గ్రూప్ లో ఉన్న స్టూడెంట్స్ కి ఆ క్లాసెస్ మీద వచ్చే డౌట్స్ కూడా మీకు మ్యామ్ అండ్ అలాగే సార్ క్లారిఫై చేస్తారు. కాబట్టి ఆ డౌట్స్ ని కూడా మీరు క్లారిఫై చేసుకుని నోట్ చేసుకోవచ్చు. సో మీకు ఈ వాట్సాప్ గ్రూప్ వల్ల చాలా అడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయండి. ఈ స్పోకెన్ హిందీ అలాగే స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ వాట్సాప్ గ్రూప్స్ లో మీరు జాయిన్ అవ్వాలనుకుంటే కాల్ చేయండి 9603339977.